Assalamu alaikum wa rahmatullah, jama'an Najeriya, barkanmu da warhaka. Yau ma dai mun dawo zaman baku bayanai game da Hamza Al-Mustapha, game da takararsa. Wato Hamza Al-Mustapha ya yi alkawarin cewa a yau idan muka zaɓe shi ya zama Commander in Chief of the Armed Forces, wato shugaban ƙasa na Najeriya. Idan muka zaɓe shi a jam'iyyarsa ta AA Action Alliance, ya yi alkawarin cewa zai kirkiro kuɗaɗe masu nauyin bala'i, zai kirkiro kuɗaɗe wanda kai hankalinka ba zai iya ɗauka ba. Baka san kuɗin da Najeriya take da shi ba. Idan ba za mu manta ba, lokacin da Yar'adua ya hau mulki, me yace? Najeriya akwai kuɗi. Yace Najeriya akwai kuɗi, don haka za a ƙara wa mutane albashi, za a inganta tsaro, za a yi kaza, za a yi kaza. Mutumin kirki mutuwa yayi akai. Abacha mutuwa yayi akan mulki, Tafawa Balewa mutuwa yayi akan mulki. Idan za ku mai da hankali, yawancin waɗanda suka mutu akan mulki akwai connivance, akwai conspiracy, yara akwai abubuwa da suke sa wayannan mutane suke mutuwa ba don komai ba, because of they are highly patriotic, mutane da suke da kishin ƙasa. To Hamza Al-Mustapha mutum ne irin su mai kishin ƙasa, wanda in Allah ya yarda zai hau kuma yi shekaru 8 da yardan Allah har ya sauka, ba wanda zai kashe shi da yardan Allah. Allah shi ke bada mulki, Allah shi ke karewa. Hamza Al-Mustapha mutum ne da yake da tauhidi, baya tsoron kowa in ba Allah ba. Mutum ne da yake da ilimi, yake da jajircewa, yake da sadaukarwa, yake da tunani, yake da tausayi, yake da son ƙasa, yake da son al'umma, yake kullum mutum ne, kullum bayanansa younger ones, kanne yanzu mu yayansa ne. Hamza Al-Mustapha mutum ne da na sa mai suna the father of all young patriotic Nigerians, baban kowane dan Najeriya mai kishin kasa. Duk yaron da ya san bai haura shekara 35 ba, to Hamza Al-Mustapha uba ne a gare shi, inda yaron nan mai kishin kasa ne. So ga abu da cewa zai yi generating 2 trillion wato a shekara daya, as apart from kudade da ake sace mana, apart from petrol, FIRS, custom whatsoever da ake samun kudi, zai yi generating wani kudi na musamman, billions of dollars mutumin nan zai generating, saboda ya san Najeriya, ya san kasar, ya san me za a yi a samu kudi. Don haka waka a bakin mai ita tafi dadi. Ina so ku kalli wannan bidiyon ku ji bayanansa da yi a wannan gidan TV mai albarka Berkete Family. Ku ci gaba da aiki mai kyau. Out of social problems. That's why we, on our own and out of patriotism, are now decided to look at Nigeria from outside, from electronic means openings. Nobody gave us one kobo. But there are foreigners who care for Nigeria. There are institutions who care for Nigeria around the world. They receive us. We have data. You have data. We have data. If you give me opportunity, I know how to create hundreds of billions for Nigeria with ease. And if we are settled as commander-in-chief, I guarantee you, mark this statement, record this, and air it to everybody. Tell them, I say I know how to create trillions, 2.7 trillion per annum using what God has given us, using international market, minus the unseen hand that have been destroying us since 1956. There is a game. God didn't consult any of us to say, I'm creating you a Nigerian. God didn't consult us to say, I have given you these resources. He subjected us to come as Nigerians to face trial. Trial to know who we are, where we are, and what to do with it. How come we are rich, we don't care for ourselves? How come the poorest poor are being regarded and counted with us as Nigerians? How come we be this rich and we are counted among the poorest of the poor with hopelessness? How come any story, any literature that comes to the fore, you will see it in newspapers, you will hear it in some radios, you will hear it on some televisions. Did you see the other side of the coin? Who is manufacturing these stories? It was the formula accepted that destroyed many of our past leaders in power in 1972. Nigeria must never grow. That was the title. Nigeria must never grow. That's why in 1981, when Shagari was going ahead to now commission the refineries, re-evaluation of Nigeria said, and I quote, "From our discoveries, it is evident that the 360 precious stones all exist in Nigeria. But it is more disturbing that these 360 precious stones exist in Nigeria. They also have oil and see another outlet for gas reserve in this same country."
So they concluded Nigeria was given code name 360 plus. At any time you see in their briefs the word 360 in inverted comma plus, that is Nigeria. Hey! And many of our elders attended meetings. They came across the letter 360 plus. Without knowing. They don't know. I'm telling you, you can quote me, bring any former president, any former parliament, call me anywhere in the world. I will look into the eyes to tell them what we discovered. And that's why the rest were inching towards 2023. It's another investment, it's another jamboree. Nigeria is being misled. That's why there is the need. Any patriot, man or woman, northerner or southerner, there is the need to come together to think and reflect over Nigeria and our future. We have been taken for a ride. A typical Nigerian is knowledgeable, is resilient, is committed, he's a patriot. But the rotten ones who have seen tiny peanuts, which to me is a shame. Let me tell you this. From the few stones, including the type you are talking about in Abuja, yes, what they brought you here is lithium. The richest man in the world is the richest because of his investment in lithium. All the 19 northern states of Nigeria have lithium. There are 6 southern states with lithium. Southeast and south-south. 6. Add it up all together. The smallest you can find is that of Kebbi State. You know the worth in Kebbi State lithium? 305 billion by satellite estimate. Dollar. $1 billion. And it's the smallest. Kebbi is poor. It's the smallest. You don't need anybody's help. Everybody needs your help. You don't need anybody's help. Everybody needs your help. This is the world leadership. This is world market. This is the world center. You are turned as animals. How can I sit down and say, I have now grown older, I'm no longer strong, and my kids have been turned as slaves, while I had the knowledge in knowing who we are within Committee of Nations in the world. And because of fear of someone, we refuse to talk. What am I going to go to tell God Almighty? That I fear mankind, not God Almighty? What will be my name? Am I a father? And then you are calling candidates to come to talk on simple elementary economics on how to turn around things in Nigeria. When I'm too big, I have a cow. You are now telling me on how to shear a horn. And I'm busy spending hours on investment telling lies on how to shear a horn. I have a whole cow. What the hell is a horn? Horn is a button. Of what consequence, of what relevance is a horn when I have a cow? You even decide to remove the horn. The horn, I don't need it. If it is horn, that is the problem. Take the horn, I dash you. Leave my cow. How come whole, what do you call it? Town hall meetings, blah, blah. You are talking on tiny little elements. And that's why some of us are disgusted and disturbed. That's why we went on researches to know who we are and what we have. That's why we even don't join some of the issues. We have not come to the public to say we are campaigning. We are about to start. But our concern is education, sensitization to Nigerians to know that there are games all along dividing us. I tell you this, for example. When General Gawan was removed, innocently, from the researches we have done, that is the symbol of the fathership of this country. When he was in power, I was a tiny little toddler in primary school. What we have done today has taught us so many things. There are many elders who are patriots. Their patriotism and service to mankind has brought literature that has painted them as enemies of the people. They are the real patriots we have. When they said he killed Murtala, correct? Correct? Yes, sir. You know, it's a heavy statement. And my name is Almustapha. I say it's a lie. And let me see who will challenge you. So Gawan did not kill Mustafa. What does he know? What does he know about it? He was blamed and pushed. His greatest problem was the refineries for the common good of yesterday and our future. He offended people. So when leaders are taking policies, when decisions are being made, Nigerians, intellectuals should ask questions. That's why leaders shouldn't run away from discussing policies they are muzzled to take. There are numerous decisions, some of them under heavy threats. They force them to take it, but they have to be alive. But Nigerians are difficult to get to know. And before you know it, propaganda will cover all front pages of papers calling them names.
That's why in Ghana, when Rawlings was alive, and when a certain information leaked to them by a body called Global Eagle Eyes Intelligence, Rawlings utilized it, brought a bill to the parliament and said, and I quote, every print paper, every electronic means, radios and television, every blessed day, if you must broadcast, there must be a portion that you must sell Ghana for the world to come to invest. Yawwa, daga cikin wannan video da kuka gani yanzu, to za ku ga akan wasu complicated cases da turawa suka yi conniving suke son su hana Najeriya ci gaba. Ba mu san me dalilin ba, saboda kawai Allah ya bamu arziki na ma'adinai, so kuma Allah bai ba su ba. This is not the only way we can do business with them. Ba ita bace kadai hanya da za a iya mu'amala da su ta kasuwanci. Ba sai an zalunce mu ba kamun na a ci arzikin da Allah ya bamu. Za a iya yin business, amma sai an zalunce mu, sai an hana mu ci gaba, kamun nan mu ci gaba, kamun nan su ci gaba. Wannan ba daidai bane. Ku ji in 1972 abunda akwai wani program da aka yi 360 plus taro aka yi 360 din nan shine total minerals da Najeriya take da shi. Najeriya mai ma'adinai irin ɗauka irin su gold, su diamond, su silver, su platinum, su wannan, su charcoal, duk wannan fa arziki ne da Allah ya bamu. Muna da su daban-daban har kala 360. Wanda ba kowace ƙasa wacce take da irin wannan abu. Kai Najeriya ƙasan ma na noma ma na musamman Allah ya bamu. Duk abin da ka shuka a Najeriya Allah ya albarkace shi. Duk banda abin da muke da shi a cikin ƙasa. Wannan duka turawa yaya za a yi su lalata mana ƙasa, yaya za a yi kan mu samu shugaba. Shugabanci mai kyau ba zai samu ba sai kan mutane yawo, sai kan mutane ya waye sosai. In mutane ba su waye ba, ba za su zaɓi shugaba na gari ba. Wayewa da nake nufi, wayewa na sanin wane ne. Ina fatan an fahimta. Wane ne ya san ƙasar? Waye ne wanda yake son lalata ƙasar? Waye kuma wanda ya san ƙasar kuma zai taimakawa ƙasar? Shine wayewar da nake nufi. Dole ne mu san waɗannan. Idan muka san waɗannan, nan ne za mu iya samun shugaba. To ba za mu san wannan ba kuma sai mun samu shugaba da zai sanar da mu. So kun ga matsalar da ƙasa take ciki kenan. Ba za mu san waye shugabanmu ba sai mun san me muke yi. Ba za mu samu shugaba mai kyau ba sai mun san me muke yi, sannan kuma ba za mu san me muke yi ba sai mun samu shugaba na gari. Wonderful. Wannan tsarkakiyar Allah ne kadai zai fitar da mu daga cikin wannan cakwakiya. Allah ya fitar da mu. Insha Allah idan za mu tsaya mu yi abin da ya dace ba abin da muke so ba. Yan siyasa da suke ba da kuɗi investment ne. Wannan da bayi da kuɗi ya san ƙasar, kuma ku duba ku ɗauki history Al-Mustapha, ba a taɓa kama shi da sata ba. Duk yan takarar nan wanda aka fi sani ba ko da zargi ne babu tabbas, ko zargi ba taɓa zargin Al-Mustapha wai misali a yi proving cewa Al-Mustapha ya saci kuɗi ba. In akwai ya kalubalanci kowa ya zo gaban kotu ya zo ya faɗa. So don haka Al-Mustapha ya ce zai mana generating kuɗaɗe masu nauyin gaske, sannan kuma ga connivance wato haɗin kai na zalunci da turawa suka yi saboda Najeriya kar ta ci gaba. Idan za ku gane wannan maganan gaskiya ne ko ƙarya, ina da tambaya guda ɗaya. Wai shin wane ne zai gaya mu menene goben Najeriya? Shekaru 10 da suka wuce, one decade. Shekaru 10 da suka wuce, Najeriya kullum gaba take ko baya dan Allah. To wai idan aka ci gaba da tafiya a haka, meye Najeriya za ta kasance nan da shekara 100? Dole ne mu mai da hankali. Shin matasanmu da ake sa musu shan kwaya a dole, yaran nan ba sun hakan suke ba. An hana su sana'a, an hana su ilimi, an sa musu kwaya da dole, da karɓar tsiya aka samu matasanmu gaba ɗaya. Duk al'umman da matasan ciki ba sa yin abin da ya kamata, wallahi sunan al'umman nan ta mutu. Najeriya ta mutu. Idan ba za mu mai da hankalinmu mu matasa ba, idan ba za mu dawo da hayyacinmu cikin jikinmu ba, idan ba za mu zaɓi mutane na gari ba, muna biye wa 'yan siyasa da za su ba mu 5,000, 10,000, 100,000, 500,000, kai ko miliyan 100 ɗan siyasa zai cire baka is an investment and he has to fight for it and he has to get his money back. Therefore ya kamata mu 'yan Najeriya mu dawo da hankalinmu jikinmu, mu zaɓi wanda muka san yana kishinmu da gaske, ba wanda yake son
ya yi amfani da mu ya ci siyasa ya je kuma ya sai da mu ba. Don haka mu mai da hankalinmu mu dawo mu zaɓi Hamza Al-Mustapha. Yan uwana matasa maza da mata, duk wanda yake cikin wani hali na rashin sana'a, duk wanda yake cikin wani hali na jarrabawa ko na shaye-shaye, na san ba san hakan yake ba. Kuma idan za ku lura, duk wani wanda yake shaye-shaye za ga yana son iyayensa, amma kuma me yasa yake saba musu? Yana so sansa ne? To me yake faruwa? To is a deliberate case. Da gangan aka masa wannan abu saboda kawai Najeriya kar ta ci gaba. Ba a son sa ne, ba a son ya rayu, ba a son ya zama mutumin kirki. Ta ina yake samun kwayan nan? Me yasa ake bashi kuɗin da zai sai? Wai matashi da yake shaye-shaye, me yasa za ka ga yana son mahaifiyarsa kamar ya mutu, ga tarbiyya iya tarbiyya, amma za ka ga ba zai iya musu abin da suke so ba. An riga da an lalata mai kwakwalwa, an zalunce shi, sannan a yi amfani da shi a je a ci abin da ake so a cimma. Allah ya saka mana 'yan Najeriya, sakayya ta fara zuwa. Don haka Allah ya turo mana Hamza Al-Mustapha, mu yi kokari mu zaɓi da ci gaban mu baki ɗaya, ya gyara mana ƙasar mu, ya samu mu ci gaba, taimake mu. 'Yan uwanmu matasa da Allah ya jarrabe su da wannan hali na shaye-shaye, su daina shaye-shaye, a ba su ayyukan yi, su gina gidaje, su yi aure, su ba wa ƴaƴansu tarbiyya, su ma su zauna su yi rayuwa mai inganci kamar yadda kowa yake rayuwa a duk faɗin duniya. Yanzu fa an waye gari ɗan Najeriya, wai mu 'yan Najeriya ba ma bukatan taimakon wata ƙasa wallahi, irin arzikin da Allah ya bamu, amma ba wai za mu yi boosting ba. Wai yau an waye gari dan Najeriya za a ce mai wai a Dubai idan visa ka ta yi expire ba za a ma renewing ba, ka tafi kasan ku. Wai gori ake mana. Wai to me muka rasa? Wai ba za mu dawo mu gina kasan mu ba? Me muka rasa? Akwai ilimi, akwai arziki na noma, akwai arziki na minerals, akwai petrol, to me kuma ya rage? Alhaji mu zo da ni da kai da shi da ke da ita mu haɗu mu zabi, saboda shi ne ya san me yake yi a cikin 'yan takarkarun nan kam. Na ba ku assignment, kowa ya je ya bibiye su, ya je ya saurari me za su yi. Za ku ji shirme kawai, hiran banza aiki, surutai ne kawai. Za mu yi shi kenan. Babu strategic plan Alhaji. From the speech za ka san wannan ya san me zai yi. Ina mana fatan alkhairi. Wannan jam'iyya Hamza Al-Mustapha, ina son ku girgiza mana ita a ƙasar nan, a tabbatar cewa mulki Allah ne yake bayarwa, kuma adalci shi ke tabbata akan ban ƙasa, ba zalunci ba, insha Allah. Wannan shine magana na ƙarshe. Ina mana fatan alkhairi, sai mun haɗu a kashe na gaba. Wassalam.